రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసా. విల్ టాక్ టుమారో. ఓకే. సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ ఇలాంటివి చెప్తే సైలెంట్గా వింటారు. Capital and revenue transactions. That is our second chapter. I told you already on 11th or 10th onwards both batches merge avuthunayi. Well, first chapter almost ending lo unnaru. I mean evening batch వాళ్ళు. That is the reason కొంచెం స్లోగా వెళ్తున్నాను. టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే టూ టైప్స్, క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ చాప్టర్లో మేజర్గా మాట్లాడే కాన్సెప్ట్స్ 5 కాన్సెప్ట్స్: క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. దీస్ ఆర్ ద 5 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ 4 కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నేను చూపిస్తాను ఎలా ఇస్తాడని. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. Expenditure incurred on purchase, alteration, improvement of fixed asset only, not current asset, not goods, only fixed asset. That means purchase of building, alteration of building, improvement of building. This is called capital expenditure. One more thing, capital expenditure is not an expenditure, this is asset. Because this is asset, it will come under balance sheet only, not come under P&L or trading account. Because this is not my expenditure, this is my asset. Okay, అర్థమైందా పాయింట్? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగితే అందరు రాంగ్ చెప్తారు. రాంగ్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, అసెట్. దట్స్ వై బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుంది, P&L అకౌంట్లో ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతాను, రెడీగా ఉండండి రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పడానికి. ఓకే, బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేశాను, క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై పాకెట్. క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది, క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి అది నా ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ కాదు కదా. ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమా? ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమా? ఎక్స్పెండిచర్. సో క్యాష్ అనేది నా పాకెట్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది. సో దట్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెండిచర్, ఆబ్వియస్లీ మై ఎక్స్పెండిచర్. సో నేను P&L అకౌంట్లో క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ అని రాస్తా, బై పర్చేజ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అసెట్ అని. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెండిచర్. ఇది నా కాన్సెప్ట్. నువ్వేమైనా అపోజ్ చేస్తావా, అగ్రీ అవుతావా నాతో? నేను అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు, నా పాకెట్ నుంచి క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది, క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెండిచర్. బికాస్ దట్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెండిచర్, రూల్ 3 says debit all expenses and losses. That's why I am debiting all these expenses in P&L account debit side. What is your point? Okay. Here don't focus on what is coming in. Here asset is coming in. Okay, asset entity loki vastundi kabatti this is not a revenue expenditure. Whatever the items will come under P&L account are only revenue expenditure, not capital expenditure. Because this is capital expenditure, it will come under only balance sheet, not P&L or trading account. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, కరెక్ట్ చెప్తారు చూడండి మీరే. బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసాం, ఇప్పుడే పర్చేజ్ చేసాం, చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఉన్నాయి, మైన్యూట్ రిపేర్స్. ఆ రిపేర్స్ కాస్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా? I repeat the question. Just now we bought a building. There are some minute repairs, minute, very little bit of amount. Capital expenditure, revenue expenditure. I repeat, minute expenditure. Minute. సరే, ఇంకో అది చూడండి, మీ ఆన్సర్ మారిపోతుందేమో చూడండి ఒకసారి. ఆ బిల్డింగ్ పర్చేజ్ కాస్ట్ 20 crores.
రిపేర్స్ కాస్ట్ 1000 రూపీస్. క్యాపిటలా రెవెన్యూనా? 1000 కదా. Even though that is connected to the purchase of asset, that's why that is capital expenditure, not revenue. Next, revenue expenditure. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటంటే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాలరీ. వితౌట్ సాలరీ నో ఎంప్లాయీ, వితౌట్ ఎంప్లాయీ నో ప్రొడక్షన్, నో ప్రొడక్షన్ నో రెవెన్యూ, నో రెవెన్యూ నో ప్రాఫిట్. సో దట్స్ వై దట్ సాలరీ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకడ్ ఫర్ రన్నింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నాడు. రిపేర్స్ రెవెన్యూనా క్యాపిటలా? నార్మల్గా రెవెన్యూ కదా. ఒక్కసారి ఈ సెంటెన్స్ చదవండి. ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకడ్ రన్నింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్. రిపేర్స్ లేకుండా మనం బిజినెస్ రన్ చేయలేమా? వితౌట్ రిపేర్స్ మనం చేయకుండా మనం బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు కదా అనేది నా పాయింట్. ఓకే, one more practical question. My business is automobiles. Automobiles అంటే తెలుసా? ఆటోలా కాదు, కార్స్ బైక్స్. ఓకేనా? అయితే నా పర్సనల్ యాక్చువల్లీ బిజినెస్ మెయిన్ కార్స్ ఓన్లీ. నా పర్సనల్ కార్కి పెట్రోల్ కాస్ట్ కొంత అమౌంట్ జరిగింది పర్ మంత్, ఒక 1 lakh అనుకుందాం. దట్ 1 lakh ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఐ రిపీట్ ద ఎగ్జాంపుల్. మై బిజినెస్ ఈజ్ ఆటోమొబైల్ బిజినెస్, ద మేజర్ బిజినెస్ ఈజ్ కార్స్ ఓన్లీ కార్స్ సెల్ చేస్తాను. నా పర్సనల్ కార్కి పెట్రోల్ కాస్ట్ 1 lakh అయింది పర్ ఇయర్. ఆ 1 lakh క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్? పెట్రోల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందనా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఫస్ట్? నో, ACCA. రెవెన్యూ కాదు. క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ మారిపోతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి, ప్రతి పాయింట్ జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ మాట్లాడొచ్చాను. మై బిజినెస్ ఈజ్ ఆటోమొబైల్ బిజినెస్, మేజర్గా కార్స్ ఒకటే సేల్ చేస్తారు. ఓకే, నా కార్కి, నా పర్సనల్ కార్కి పెట్రోల్ కాస్ట్ అయితే ఓకే ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ రైట్ ఆన్సర్ అని నేను ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, సేమ్ బిజినెస్. ఈసారి కార్ అనేది కంపెనీది ఫర్ ఆఫీస్ వర్క్. పెట్రోల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ కార్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది? లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎందుకు ఏమవ్వదు? కార్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్, దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద బిజినెస్. ఇఫ్ that expenditure paid out of business, that is drawings. Okay, capitalized expenditure. Capitalized expenditure అంటే ఒక్క ఏసీ అనే గుర్తు వస్తే కనుక సరిపోతుంది. ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. Capital expenditure are nothing but assets, that's why they will come under balance sheet asset side. Revenue expenditure are expenses, so they will come under P&L account or trading account, debit side only, because debit side shows expenses and losses kabatti. Revenue receipts and revenue receipts. Normal course of activities lo వచ్చే receipts or income ni will call it as revenue receipts. The important words are in the course of normal activity. Capital receipts,
which are not revenue receipts. Best example, while selling the asset, capital profit, which is earned on sale of fixed asset. Capital loss suffered by company while selling of a fixed asset is a capital loss. Revenue profit, revenue profited in the ordinary course of business, that is called revenue profit. Revenue loss is the exact opposite. Loss suffered by the business in the ordinary course of business is revenue loss. Then we spoke about repairs. General repairs are a revenue, but related to the working condition, that is a capital expenditure. Wages are generally revenue. If it is related to the installation or construction of fixed asset, is a capital expenditure. Preliminary expenses are capital because they are occurred at the time of formation of company. Brokerage, government stamp duty and legal expenses are capital expenditures. నేను క్లాస్ మిస్ అయ్యావు కాబట్టి నీకు అర్థం కాదు. ఈ పాయింట్ చెప్పామా? రా మెటీరియల్స్ అండ్ స్టోర్స్ ఆర్ జనరల్లీ రెవెన్యూ నేచర్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ ప్రొడక్షన్ కోసం కన్జ్యూమ్ చేస్తే కనుక దట్ విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ యూ, సిమెంట్. Development expenditure for mines and plantation is a capital expenditure because it will give revenue in future. Next I will show you the questions. Questions చూసి మీరు నవ్వుకుంటారు, ఎంత ఈజీగా ఉంటాయని. ఇలా ఒక్కసారి ఒక 2 minutes మీరు చూసుకోండి, మొత్తం చూసుకొని బుక్స్ క్లోజ్ చేసేసేయండి. దెన్ ఐ విల్ షో యూ ద MCQs. Even online students also, I hope you understood the chapter number 2. Chapter number 2 is 75% completed. I will show you the MCQs. ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతుందా? Please close your books.
చూడండి ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ రాబోతున్నాయి మీ మెటీరియల్లో. 61 ఎంసీక్యూస్, 16 fill in the blanks, 16 true or false, 1 matching is there, 3 descriptive questions. ఇవన్నీ చదివితే నీ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్స్ ఆఫ్టర్ బోత్ బ్యాచెస్ మెజర్. సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యి చూసావా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఐ థింక్ చాలా ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి. 32 + 15 + 12 + 2 ఇంకా కొన్ని ఎంసీక్యూ నేను ఇచ్చాను, ఇంకా పెట్టలేదు అవి. Yes, let's see MCQ number 1. Very easy. In online students also you can try. See the only MCQ number 1. Give me your option either A, B, C or D. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ట్రై చేయండి. ఎంసీక్యూ నెంబర్ 1. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఆఫ్టర్ ది క్లాసెస్ ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీడియోస్ చూడండి. లాస్ట్ 3 classes ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. Yes, my option is enough for me. Tell me A, B, C or D. క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. An expenditure is capital in nature. That means capital expenditure ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నారు. ఆప్షన్ A, receiver of amount is going to treat it for purchase of fixed asset. ఆప్షన్ B, increase of quantity of fixed asset. ఆప్షన్ C, it is paid interest on loan for business. Option D, it maintains a fixed asset. Yes, tell me the option. A or B? B ఎందుకు కాకు, సారీ, I will discuss later. Question number B చూడండి. Sorry, question number 2. There is some ambiguity in A and B. అక్కడ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్, బోత్ బైస్ మెర్జ్ అయ్యాక. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూడండి ఫస్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఫర్ యూ. ఐ నో దట్. A or B or C or D? Option A, sir. Option A. Why? Because this is my asset. Balance sheet asset side, liability side and asset side. Question number 3. Option A or option D? A or D? కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేరింగ్ ట్రక్ క్యాపిటల్ ఎలా అవుతుంది? అలా చెప్పలేదు కదా వాడు. ఓకే లెట్ మీ డిస్కస్ ఆప్షన్ బి, రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ట్రక్. మాట్లాడచ్చా? దిస్ ఈజ్ మై అసెట్ ఆర్ ట్రక్ అన్నారు కదా, దిస్ ఈజ్ మై ట్రక్. ఈ ట్రక్ నేను ఇంకో ట్రక్ రీప్లేస్ చేశాను. ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఉందా నా దగ్గర? దెర్ ఈజ్ నో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ కాస్ట్ కూడా జరగవచ్చు కదా, పీస్ టు పీస్ రీప్లేస్మెంట్ ఉండొచ్చు కదా.
So how could you that is replacement of capital expenditure. Next, repairs is always revenue unless there is specifically mentioned that is revenue. So option A is the only answer. Okay. Question number 4. ఇప్పుడు రామూరం గురించి అడుగుతారు నన్ను వద్దు. ఆప్షన్ 5 సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. Question number 5 already we discussed in our content itself. ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ నోట్బుక్లో కూడా నోట్ చేసుకున్నారు, మీ మెటీరియల్లో కూడా నోట్ చేసుకున్నారు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో అమౌంట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఈ పర్సన్ ఎవరైతే నాకు తెలియదు, ఈ పర్సన్ నేమ్ తెలియదు, మెసేజ్ చేశారు, వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ చెప్పుకుంటారు నా ఫుల్ బిలీఫ్. ఓకే, ఆప్షన్ చెప్పండి. 5 BRARC. ఆప్షన్ ఏ చెప్పాను, కరెక్ట్ చెప్తారని. ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే కదా. ఒకసారి మీ మెటీరియల్ ఓపెన్ చేయండి. మీ మెటీరియల్లో నేను చెప్పాను ఎంట్రన్స్ ఫీ ఈజ్ రెవెన్యూ రిసీట్. ఆప్షన్ బీనే, ఆప్షన్ బీనే చెప్పారా? ఎస్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్, రెవెన్యూ. అది చెప్పానా? నా గెస్ కరెక్ట్ అయింది, నా ఎక్స్పెక్టేషన్ కరెక్ట్ అయింది. దే ప్రూవ్డ్ మీ కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏముంది అక్కడ? ఆన్సర్ ఏంటి? రెవెన్యూ. ఇక్కడ పేమెంట్ అయితే కనుక రెవెన్యూ, ఎక్కడ కూడా రిసీటే కదా, రెవెన్యూ రిసీట్. వెయిట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని చూడమ్మా. ఎంట్రన్స్ ఫీ ఆఫ్ 20,000 రిసీవ్డ్ బై ఏ క్లబ్ ఈజ్, అంటే వీఆర్ రిసీవింగ్. ఎంట్రన్స్ ఫీ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వీ ఎంటరింగ్ వీ విల్ రిసీవ్. యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎవ్రీ టైమ్. లైఫ్ టైమ్ మెంబర్షిప్ అంటేనే క్యాపిటల్ అవుతుంది. ఇంకా హూ ఇస్ దిస్? కళ్యాణి కరెక్ట్, నిరీక్షణ కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. క్వశ్చన్ నంబర్ 6. ఇప్పుడే చెప్పేసానా? బీనా డీనా? బీనా డీనా? ఎందుకు డి? వీఆర్ రిసీవింగ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్. అలాంటి ఈజీ చెప్పమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఇది మనం చెప్పాల్సిన క్వశ్చన్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఇది మన రేంజ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కదా. BRA బీనా? ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ సో. Option is, I think I'll ask from online students, please give me the answer for question number 9. Option A or option B? 50-50 లో CD తీసేసాను నేను. You have to tell A or B. You have to tell A or B. Online students, I'm expecting from who is this? Option B. Last దేనా? వీళ్ళు మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. కళ్యాణి అండ్ ఐ థింక్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ నిరీక్షణ. ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఐ థింక్ వాళ్ళకి మన వాయిస్ వినిపించట్లేదు, అందుకే చెప్పట్లేదు.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళకి రిపేర్స్ అన్నాడు. ఇద్దే ఫ్యాక్టరీ అనుకుందాం. ఇక్కడ చిన్న లీకేజ్ అవుతుంది, కొంచెం రిపేర్ చేశారు. రెవెన్యూనే క్యాపిటల్, రెవెన్యూ అంతే, దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ ఒక రూమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ విల్ బి క్యాపిటల్. ఎందుకు అంటే ఆ రూమ్ నేను అడిషనల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దట్ విల్ బి క్యాపిటల్. ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అప్పుడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. B or D or C? B. Why? Because that is expenditure. చెప్పేసాంగా మనం. Question number 16. Question number 16. All the students silent అయిపోయారు. Question number 16. Examples of capital expenditure. A, B, C or D? చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ క్యాపిటల్. ఆప్షన్ సి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, ఐ టోల్డ్ యూ క్యాపిటల్. సో ఆప్షన్ డి అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. బా ఏమి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారయ్యా. వాడు క్లియర్గా ఆన్సర్ కూడా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లోనే. ఎగ్జాంపుల్ చూసి చెప్పవచ్చు, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు అక్కడ. దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఏ అండ్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. I think answer C. I don't అడుగుతున్నాను, ఆన్సర్ అడుగుతున్నాను. Because repairs is revenue, salary is revenue, insurance also premium every year pay చేయాలి. So that's why option D. 19. ఒక ఆప్షన్ తీసేనా? ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు ఏబిసి. 50-50నా? బిడి. ఏనా సినా? ఎందుకు ఏ? బికాస్ దట్ ఈస్ అసెట్. ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి ఒకసారి. Certain types of asset whose useful life does not expire in near future. Does not అని చెప్పాడు. సూపర్. అంటే
దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, ఈ బిల్డింగ్ నియర్ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందంటే నో, దీనికి ఒక లాంగ్ టర్మ్ లైఫ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ఏం చెప్తున్నాడు, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దట్ ఆన్సర్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫిక్స్డ్ అసెటే కదా, సో దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఆప్షన్ ఏ 20. హలో ఉన్నారా మీరు? ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. Question number 20. Online students and offline students, give me the answer. A or D? A is correct answer. I know you know that. 22. క్యాపిటల్ మిమ్మల్ని అందరూ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ గుర్తుందా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో టు క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ అని రాసావు కదా. నాకు 10 minutes కావాలి ఎంసీక్యూ చెప్పాలంటే, సో ఇప్పుడు చెప్పలేను. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, మొత్తం చూపించాలి, అప్పుడు మాట్లాడతా. 23 చూడు, ఫస్ట్ 23 చూడు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. 23 ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్. అదేంటి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేరు, P&L అకౌంట్ వేరు కదా అండ్ అన్నాడేంటి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ P&L అకౌంట్ కదా. వై యూజ్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్? రెండింటిలో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. ఐ నో వై యూ రెండు కలిపి చెప్పాడు అంటున్నాను. ట్రేడింగ్ అండ్ P&L ఒక సింగిల్ అకౌంట్గా ఎందుకు రాశాడు? దే ఆర్ 2 separate అకౌంట్స్ కదా అంటున్నారు. బేసిక్గా దేర్ ఆర్ 2 separate అకౌంట్స్. కొంతమంది సింగిల్ అకౌంట్గా నోట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. క్యాపిటల్ రిసీటా, రెవెన్యూ రిసీటా? జనరల్ అయితే రెవెన్యూ. ఓకే. Question number 26. For this, you have to know about journal entries also. You should have some basic knowledge of journal entry. Give the answer for 26th question. Online students also read the question carefully. Question number 26. Give me the option A, B, C or D. I don't know. Question చూసి చెప్పండి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెక్టింగ్ అంటే ఫిక్సింగ్ అని, ఇన్స్టాలింగ్ ఫిక్సింగ్. ఎస్, క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకే, చూసి చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఒక ఆప్షన్ తీసేనా? ఫస్ట్ ఒకటి తీస్తా. ఆప్షన్ బి. B is removed. I don't know. మీరు లాక్ చేయమంటే లాక్ చేస్తా. ఇంకో ఆప్షన్ కూడా తీసేస్తున్నాను. ఆప్షన్ ఏ.
Laka? Yes. Option D, luck. Yes, option D is correct answer because whatever the capital is, we have to add it to the machine. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెషిన్ పర్చేజ్ చేసాం, కాస్ట్ 20 lakhs, ఎరెక్టింగ్ ఒక 10 lakhs యాడ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, టోటల్ కాస్ట్ యాడ్ చేసేసి మెషిన్ అకౌంట్ అటు క్యాష్ అని రాస్తాం. సో మెషిన్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Okay. 29. ఓకే, ఇలా ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా కొంచెం అడ్వాన్స్ నేను యాడ్ చేశాను, కానీ చాలా ఈజీగా అడుగుతాడు విన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మేజర్గా వచ్చేవి ఏంటంటే క్యాపిటల్, రెవెన్యూ, ఎక్స్పెండిచర్స్, ఇన్కమ్స్ అంతే. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ 90% రావు, వచ్చినా ఈజీగా ఉంటాయి.